నా పేరు లెస్టర్ ఆంథనీ పాల్. నేను మా బ్రదర్ గ్లోవర్ స్టానియల్ పాల్ లెక్చరర్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్. మేమిద్దరం కలిసి ఈ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఆర్గనైజ్ చేసినాం. దాని పేరు మై ఓన్ ట్రబుల్డ్ వరల్డ్. మై ఓన్ ట్రబుల్ వరల్డ్ అంటే అందరికి చెప్తున్నాం, మనం ఒక వరల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఆ ట్రబుల్స్ అని మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ నా డాటర్ని నేను ఒక మోడల్ లాగా యూజ్ చేసిన. షీఈస్ క్యారింగ్ 3 పిల్లలు అనమాట. ఆమె షీఈస్ ట్రయింగ్ టు సేవ్ ద డాల్స్. ఆమె కలెక్ట్ చేసిన డాల్స్. వార్ అవుతుంది. నేను ఇండైరెక్ట్ ఫామ్లో వార్ అంటే మన ఇంట్లో కూడా వార్ ఉండొచ్చు. ఎవ్రీ ప్లేస్ హ్యాస్ అ వార్. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫైట్, బ్రదర్స్ ఫైట్. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ using war as a form, a symbolic form to show our problems. So in this is an installation which is made with metal. So I have inserted in this huge aeroplane. It's almost 18-19 feet aeroplane in the canvas to create one kind of fear in the child. So we all actually, when we are small, చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు we are very innocent. So as we are growing, greed మనల్ని ఓవర్టేక్ చేసి we are not staying forever. మనం వచ్చింది పోవడానికే, కానీ ఆ మధ్యలో ఉన్న టైం యాక్చువల్లీ ఇల్యూషన్. దాన్ని ఈ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వేస్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ మై కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మై. యాక్చువల్లీ చైల్డ్హుడ్ నుంచే మా డాడ్ కూడా ఆర్టిస్ట్ మ్యామ్. రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. So I was most of the things which I am using in my work are learned from my dad. సో చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీని పెద్ద ఇన్స్టలేషన్ చేసేది చూస్తుండే. సో ఆ టైంలో పీపుల్ నెవర్ న్యూ వాట్ ఇస్ ఇన్స్టలేషన్. సో ఇన్స్టలేషన్ అంటే ఏదో మోడల్ పెడుతుండే అట్లా అనుకుంటుండే, డెకరేషన్ అనుకుంటుండే. సో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టార్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఇన్ ద సిటీ. సో ఐ ఇన్సర్టెడ్ ఈవెన్ వీడియో ఇన్సైడ్ ద క్యాన్వస్. సో దట్ టైమ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలే. ఇప్పుడు నా ఈ డ్రాయింగ్ ఏమో 20 years బ్యాక్ చేసినాను. మా డాక్టర్ ఏమో లాంగ్ బ్యాక్ షీ వాజ్ బోర్న్. And now I am making this one. So recently one IAS officer told, where do you find the best brains? In the graveyard. He told we find the best brains in the graveyard. Why? Because most of the ideas are not used. So many artists to come, they'll have lot of ideas, but their lack of money and place, they'll not be able to do the work. This was done in many panels in my small studio, because if I had a very big studio, the work would have been very big. In Europe and all, they do huge installation. People accept it, but here people are not aware. So I wanted to create one awareness even for the designing student and engineering student. It is not possible to insert such a big aeroplane inside the canvas. Canvas is a medium, it's a cloth and it's metal. So I combine cloth and metal. Cloth and paper are fragile like child. The metal is like war, big people. So I'm combining two metal and showing what's happening around. This work is actually I have done for the coming generation. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే పైసలు లేకుంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బై మెటీరియల్ అండ్ ఆల్. సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ mount board in my works. All my mount boards are very, very expensive, foreign mount board, but I tore it into pieces and stuck. So I wanted to show even in ordinary, and I have used sand, mud in my works. I have used everything which is found around you. So ఎవరైనా బీదోల్ పిల్లలు ఉన్నా, ఎవరున్నా ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, they can do art without any fear. So I cut all those things so that you should not have that fear. ఫియర్ దేనికి ఉండాలంటే ఎవరినన్నా బాధిస్తే, ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు, when you trouble anyone, then you should have fear. You should not have fear for all these things. So whatever you have that feeling, you should express very freely. Yeah, it is there for 8 days now. It was 10 days show, so 2 days I've finished, and it is there.